They are known as street families whose general challenge is lack of basic needs. But while many good-hearted Kenyans are making efforts to help these families out of the streets, others are determined to continue exploiting them. Kufika hapo kwa uwanja ya Mediko tulikuwa tunataka kuchezea mpira. Akaniambia nipe mtoto nimpepe kiasi, chukua hii pesa uende mnunulie maziwa na mkate. Sasa kurudi hapo nikakosa, huyu mama alikuwa amepadrisha mtoto mpaka vitu akamwaniachia nguo zenye alikuwa amevaa hapo. Kuna watu walikuwa wanakuja wanadanganya wasichana, anampea mtoto ni mzuri, anampea shilingi kama 100 ama 200, ndio ununue maziwa ukuje unikute niwacha nikushikie mtoto. Ana si mara moja unakuta mtu anakuja anakuambia nipe, hata anakuja anakuambia Raif, nipe huyo mtoto ama niuzie. It was in the year 2017 when Miss Joyce Mora moved to the streets of Nakuru town from Kisii County after being chased from her home by her uncle who could not stand the shame of living with a pregnant 17-year-old niece. Kwa mtaa nilichipata wakati yenye nilikuwa mamangu alitulelea kwao nyumbani. Sasa nikiwa na mimba ya mtoto wa kwanza ndio ndugu ya mamangu akitaka nitolewa nikaepa. Kuepa kurudi huko na mtoto akiwa na miezi 3 akanichapa akaniambia kana nataka kukaa huko nisiende huko na mtoto. Ndio maisha yangu nikaamua kukaa kwa street. Miss Mora was still nursing the second baby when she was visited by a woman who appeared like a potential sponsor that was willing to assist her in raising the children. Kuna penye nilikuwa nimeenda, mama mwingine akakuja nikaa alikuwa amenionanga mahali akakuja akitafuta msichana mmoja ako na watoto 2. Sasa kuulisiria akaambiwa vile naitwa, akapewa namba yangu ya simu. Mwenye kumpea namba yangu ya simu alisema alimwambia yeye ni sponsor anataka kunisaidia. Kunipigia simu huyo mama kukuja, akaniuliza kana mjua, nikamwambia simjui. Hakutaka watu wajue nini anataka kuniambia, akanisongeza kando. Ndiye akaniuliza nataka mwenye ananisaidia mtoto wake nikae na yeye. Chuma tulisana na yeye, mtoto alipotea na mtoto akiwa na miaka 2. Sijaimuona mpaka kwa leo. Sasa kwenye nafanya kazi nalipwa 30,000 kwa mwezi na watu wananicheka juu ya mtoto. Nikamwambia huyu mkubwa hawezi kukubali juu amenizoea, na huyu mdogo juu ananyonya siwezi kupea. Akaniambia atamwandikia maziwa. Nikamuuliza juu nataka huyu mtoto wangu nikikupea tunaenda tuandikanie chini, akasikia mambo ya kuandikania chini akakata. Kukataa nikamwambia mambo ya mtoto kaa tuandikanie chini, hiyo siwezi. Women in need of children visit the street mothers in attempt to lure them into selling their babies in the guise of wanting to adopt them. And once the mother is convinced, an agreement is quickly drafted before being signed by both parties. The purpose of the document is to hoodwink the mothers into believing the legality of the process. However, this is contrary to the legal adoption procedures. Well, the law that is applicable in Kenya for adoption is very clear that persons that can be able to adopt a child are persons of sound mind, are persons that have gone through the court to obtain adoption order. So any arrangement that are made by parents to adopt children without going through court is void in law. In a shocking revelation, Mtawangu has learned that the woman was part of a child trafficking syndicate that has been targeting the street mothers of Nakuru City. Kuanza kwenda hosini kaacha mtoto mwingine ta huyu mkubwa. Kufika hapo hiyo nje ya Medi tukapatana, yeye akaniuliza ulimalizaje Mora? Nikamwambia mimi nilikwambia tuandikanie na wewe jini ukakataa. Sasa mchezo ya mtoto staki. Kufika hapo kwa uwanja ya Medi tulikuwa tunataka kuchezea mpira. Akaniambia nipe mtoto nimpepe kiasi, chukua hii pesa uende mnunulie maziwa na mkate. Alikuwa amenipea 1,000. Sasa kurudi hapo nikakosa, huyu mama alikuwa amepadrisha mtoto mpaka vitu akamwaniachia nguo zenye alikuwa amevaa hapo. Kupiga simu taundi, huyu mama akakamatiwa hapa kwa stage. Ukamatiwa kwa stage, kurudishiwa mtoto akaenda akaripoti so ground it. Alizaa mtoto nikamuipia. According to the street family's chair lady, Miss Judy Wanjiru, no one could suspect the woman's evil motive, something that even landed her in jail. Kuna mtu ameai bado jaribu kukuja kuiba mtoto kwa street. Na mpaka mimi na huyo mwenzangu tukaribu tufungwe. Tulikuja tukashikwa, kapelekwa. Na mimi nilishikwa juu mimi mdhamini alikuja
Akaniambia yeye ni mdhamini wa huyo mwenzangu. Na mimi venye nilisikia ni mdhamini wake na anataka kumfanyia shopping, nikampigia nikamwambia hapa kuna mdhamini wako na anasema anataka kukufanyia show. Akaniambia Shiro, juu niko mbali, mpe namba yangu. Sasa mimi wakati nilimpe namba, kumbe huyu mama alikuwa muzi wa mtoto na mimi sijui. But in a surprising turn of events, Miss Mora narrates how the woman turned the case on her, leading to her arrest and detention at Kaptembwa police station. Mimi kupigiwa simu kwenda Central kwa ofisi ya watoto, tulienda na malida wetu na mwenye kumpea namba yangu ya simu ikabidi akaitwa. Kufika huko nikaambiwa kuna msichana mwenye alisalia KFW, nikachukua mtoto wake. Kufika ground vile hao maskari waliitwa, wakakuja wakatupeleka mpaka huko. Huyo mama akakataa, mwenye alikuwa amempea namba ya simu akasema si huyu. Eti alikuwa amesalia Medi. Nikachukua mtoto wake mwenye walikuwa naye karibu, ndiye alimwambia msichana mwenye ameenda na mtoto anaitwa Mora na akampea namba yangu ya simu. Sasa kufikia hapo mimi nililala Kaptembwa na mtoto. Kufika Saturday asubuhi, maaskari wakamkujia wakampeleka eti waende kumpima ukweli chulikane. Ndio nikaachiliwa ikiwa saa 12 jioni, nikatoka mguu kutoka Kaptembwa mpaka Tao. But despite being absolved of the crime, the ordeal has left the young mother scared with feelings of suspicion towards anyone who draws closer to either of her children. Sasa mtu hata akikudanganya aende kununulia mtoto chakula, aidha akupee pesa ama muende naye. Siwezi kubali saa mtu aende na mtoto wake anaenda kumbaia chakula. The street family's chairperson, Mr. Charles Opio, confirms that this is not an isolated case. The incidents have forced the street families to increase their vigilance as a measure to prevent and deal with any suspected trafficker. Kuna watu walikuwa wanakuja wanadanganya wasichana, anampea mtoto ni mzuri, anampea shilingi kama 100 ama 200, ndio nunue maziwa ukuje unikute nimeacha nikushikie mtoto. Yule msichana kwa sababu ameona pesa atakimbia kwa kiosk. Akirudi anakuta mtoto hakuna na yule mtu haku. Sasa hizo akipiga tu alarm, unajua alarm yetu ni kuanza kupiga kelele. Unajua sasa raia wanakuja na shindwa nini msichana analia. Anaanza kusema kuna mama fulani amekuja hapa amenipea 200 nikanunulia mtoto maziwa na nimekuja nikakuta hayu. Sasa hizo tunaanza kuchangamka. So hiyo challenge zimekuwa kuanzia 2019 na tulikuja mpaka tukashika watu. Hao mama walikuwa wanatokaga Molo na Elbagon. Na walikuwa mama safi sana mpaka walikuwa mpaka na magari. Wakati tuliwashika waliiba lakini bado tukapata watoto wote watatu. Okay. So kuanzia hapo wakaona hii ni jeshi nyingine mbaya. Kwa sababu kwa kupeleleza sisi pia ni wabaya. Na tuweza kushika hao, tukaitia polisi na watoto wakarudi na ikawa sasa hiyo shughuli ikakoma. Hata si mara moja unakuta mtu anakuja anakuambia nipe. Hata anakuja anakuambia Raif, nipe huyo mtoto ama niuzie kuliko ukae na yeye hapa kwa street. Hata tumetoa shairi ya mtoto singuo. Juu kila wakati wakikuona na mtoto, mnakuwa na watoto warembo, si unipe na ako serious. Nataka umpe huyo mtoto ama umuuzie. Ndio tukatoa shairi, tukasema mtoto si nguo, muombe mtu. And just to show how sensitive the child trafficking issues are to the street families, Mr. Opio recounts how he once dealt with one of the street mothers who was suspected to have sold her newborn baby for only 1,500 shillings after delivery. Siku ya tatu sasa akienda kutolewa ati sasa nienda kumchukua mtoto na mama mtoto anasema ati mtoto alikufa. Lakini mtoto mwenye alikufa atuoni. Tumekaa kitu kama mwezi mmoja tukimbembelezaga tu aongei. Sasa nifika kiwango sasa ikabidi sasa tukue wakani. Mimi nilikuwa mkani. Nilikuwa mkali kabisa na hata kofi nikamwekelelea. Nikamwambia utatupea mtoto kwenye nipeleka. Kumpiga kofi ya pili akuja akasema mzee wacha ndakuambia. Lakini wacha tutafanya kesho nikiwa fresh. Haya. Nikatoka hapo nikaenda. Kesho yake nikakuja asubuhi mapema nikamuita kando kabisa, hata wengine hawakujua. Nikamwambia hii kesi imekuwa mbaya, utapelekwa polisi sasa hivi uende ustakiwe kwa kuua mtoto ama kuuza. Yeye mwenyewe akafungua roho. Akaniambia kuna mama alikuja pale sijina daktari mwenye hata hakumjua, akamwambia achukue huyo mtoto na atafanya nini?
akampea shilingi 1,500 kule kwa hospitali. Ms. Wangoi has however maintained her innocence on the issue, which she confesses has created doubts among her colleagues on what exactly happened to her baby. Nilikuwa nimeuza 1,500. Mimi zile robo za mtoto. Sasa sasa hiyo nini? Na fanya nini? Na alafu muuze mtoto. Aje. Naishi vibaya, nasikia tu vibaya. Tena mimi naweza uza mtoto aje. Na ni mtoto wa kufanya operation. Kwani mimi sina kitu mzuri. Mtoto alikuwa msmart sana. Na wale ambao wanatembea wakisema ati uliuza mtoto. Sio ndio ina nini? Walienda siku ya kwanza wakaambiwa ati sijui aliongea na nani, wakaambiwa ati mtoto ameuzwa. Ati yeye tulikuwa tumempea mtoto, sijui ati akauza. Mimi hata mtoto sikumshika na mkono. Ni hao walikuwa wameshika, wakanionyesha. Mimi sikushika. In our attempts to uncover the truth, Mtawangu was able to trace the records from the Nakuru Level 5 hospital with an aim of establishing the circumstances surrounding Ms. Wangoi's delivery. According to the hospital record, Ms. Wangoi was admitted at the hospital's maternity ward on 19th December last year, where she delivered a live but sickly baby, which unfortunately died within 24 hours. The hospital's chief nurse, Mr. Alfaxad Kemboi, said the baby succumbed after developing breathing complications, a condition referred to in medical terms as respiratory distress syndrome. Yes, I can confirm that the named patient, Mother Wangoi Maura, was admitted on 19th December last year, that's 2022, at around 3 p.m. according to the hospital records. She came in labor, and since she had been done 3 CSs before, she was done CS on 20th last year, that's December 2022 at around 9 a.m. 21st December 2022 at 2 p.m. The baby died in the unit. The mother was bereaved. Watu walitusi Mama Njoki sana. Hata wale wanaambia uliuza mtoto 1,500 alafu nakuja kutuambia nini. Sasa hiyo ndo story inakuwa kwa street. Among the numerous challenges facing street families in Nakuru, child trafficking stands out as an emotive reality that easily provokes their wrath, perhaps reminding them of their destitute and neglected status in the society. For the families, the least Kenyans should do is to lessen their struggles and not exploit them. Reporting from Tawangu YouTube channel, my name is Joseph Openda.